TV Obwansu Gusii. Omwancho muligereria buna botambe nigongo koletera omorogeri Oboremi nobonda oyo gotera botambe litikolia chuma ine ense ya moneno sugoika chinsayire chamagoroba ni goli tikolia lero twatare ase show ya Nairobi gose show enene gosama igeria manene ase mochio Nairobi asto gochukwana igori yebire gitabire gaiga na kumanyanga ebire gitabingi byokonya ayebuno omoremi nigo tubwato magani yoito gaiga tali mugusii tali okwana muno yoito ni moreta asemore anyako bateyere ningo nabo gatutebichi machine chiri gali chigo chigototebia igori Oboremi ekaro omoremi okola large scale ngikilioga na irigo twara na kiyokonyore tractor yega. Karibu sana mgeni wetu wa siku ya leo. Naomba utuambie wewe ni nani na vile vile uanze kutuambia hizi mashine ambazo mko nazo zinafanya kazi gani, zinasaidia mkulima kivipi ili kuendelea katika ukulima wake. Karibu sana. Thank you so much. Asante sana kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Jafet Mutai. Mimi ndio msimamizi wa mauzo katika kampuni letu. Kampuni letu linatambulika kama Camco Equipments. Tunapatikana hapa Nairobi na tena tuko na branch nyingine pale Nakuru. Hapa Nairobi tunapatikana Mombasa Road, former Tuskys headquarters head office. Hapo ndio unatupata ikiwa unakuja kununua machine kutoka kwetu. Kwa leo nafurahi kwa introduce kwa zile machines ambazo tuko nazo. Ile inaweza fanya ukulima na kuweza kuongeza mazao katika mashamba zenu. Kama kampuni tunafanya kazi ya kufanya ukulima ikuwe rahisi na kwa uwepesi. Tena tunajaribu kumsaidia mkulima aweze kuwa na ile mambo tunaitanga value addition. Katika tena kampuni yetu tunazingatia mambo ya smart climate na smart climate ambapo tunajua sisi zote kama nchi na ulimwengu kwa uzima kwa ujumla inajaribu kufanya kazi ili tuweze kuzingatia tena mazingira. Kwa leo naenda kuwaelekeza kuhusu zile machines ambazo tuko nazo. Hapa tuko na machine inaitwa combine harvester. Hii machine ni ya ku-harvest rice katika mashamba. Huku Kenya tunasaidia farmers wenye wanafanya farming ile sehemu ya Mwea irrigation scheme. Kule Migori kuna irrigation scheme tena iko pale. Kule Siaya tena tuko na irrigation scheme. So unapata tena hata kule Pura irrigation scheme. Hao ni watu sasa wanatumia hii machine ili kuweza kufanya kazi yao ya harvesting ikuwe rahisi na kwa uwepesi. Ukiwa na hii machine inaweza kupatia harvesting ya 20 tons per hour. So tunajaribu kutoa ile manual harvesting ili tuende ile kufanya kazi katika kutumia machines ili ile maneno ya harvesting ikuwe kwa uwepesi na usitumie muda mwingi. So hii ndio hii machine, ukipata hii unaweza kufanya kazi yako kwa urahisi. Labda swali moja mgeni wangu wa siku ya leo, iki harvest rice huwa inatoa zile nini na kubaki rice peke yake ama ina vipi? Yes. Hii ukitumia hii machine wakati una harvest inaweza kukutolea ile rice peke yake. Ndio sasa hii zile process zingine inaweza kudehusk, inaendelea kwenda mbele. Katika kampuni letu hii ni ile primary, hii ni ile machine unaanza nayo kwa harvest. Manake kitambo kidogo watu walikuwa naenda wakitumia mikono. So tulijaribu sasa kutoa hiyo mikono, manake ilikuwa inachukua muda sana. Tukaintroduce machine, it is very affordable na inakupatia sasa ile return on investment. It's within 6 months umerudisha zile pesa zako ambazo ulikuwa umewekeza katika hii machine. Labda utupeleke kwa mashine nyingine ili tuweze kujua hii mashine kwa hapa zinasaidia kazi gani. Labda hii kuna mashine nyingine ambayo ninaiona hapa. Labda utatuambia kazi yake ni gani ama hii si ya kilimo? Hii pia ni mashine ya kilimo. Hii tunaitanga tractor. Alafu brand ambayo tuko nayo inaitwa Loval. So Loval ni tinga mzuri. Hii usuru wa hii Loval tractor ni mambo tunaitanga efficiency. Na efficiency tunajaribu kuzingatia mambo ya matumizi ya mafuta. Tunakombea in the market. Tumesema vizuri sana ni ile siku hizi tunajaribu ku reduce the amount of ile mafuta unatumia ile diesel ili at the end of it all you get it also from your end. So hii machine is very efficient. So hii Loval ni tractor imeproviwa kuwa ni tinga mzuri ambayo ukiwa nayo unaweza fanya kazi nazo mingi. Hii tractor ikiwa hivi ni horsepower ya 75 horsepower na ni 4 wheel. So
katika ile ukulima siku hizi tunajaribu kuona ile tinga unatumia wakati mdogo kwa ukulima na umalize ekari kwa urahisi. Hii tinga matumizi ya mafuta yake inaenda maximum of 6 liters per acre. So unapata kuwa utakuwa umetumia mafuta kidogo. Katika hii tinga tena ni ile mambo tunasema iko compatible na implements mingi. Hii tinga ukiwa nayo unaweza fix pako, unaweza fix front loader na uweze kuload machines ama mimea zako ama products zako. Kama unadika a trench ambapo unaona maji inafaa ipite, unatumia tena hii machine. So hiyo ndio advantage ya kuwa na hii Lovo. Lovo is a product. Ni product ambayo ukikuwa nayo utakuwa umesuluhisha kazi mingi. Utakuwa unafanya trailing, unafanya farming, plowing, unafanya pack o, unaweza fanya kuload na machine mimea zako kwa trailer ama kwa tinga nyingine ili uweze kusafirisha. So utakuwa na machine moja ambayo itakusaidia kufanya kazi mingi kwa ukitumia machine moja. Manake ukiwa na hii tinga huwezi kuwa na front loader tena. Unanunua tu attachment ya front loader, na kama uko na mimea ama uko na chakula ya ng'ombe ambayo inafaa uload kwa tinga ili usafirishe kwingine, hii itakuwa inafanya instead of employing people to load those products to a trailer or ama kwa ile tipa ya kuchukua mizigo. Hii ukiwa nayo tutakuuzia tu na hiyo implement ili iweze sasa, ukiwa umepata hiyo unaload hizo products zako kwa tipa ama kwa trailer, unatumia hii. So utakuwa unafanya kazi yako kwa manual farming. Yes. Labda tena utupeleke kwa mashine nyingine ile ambayo unaona inasaidia kwa kilimo, labda ni mashine gani tena ile iko hapa? Huku tuko tena na solutions ya pumping. Hiyo tunasemanga siku hizi irrigation. We need not only to wait for the rain to come through. Siku hizi ili tuweze kuhakikisha kuwa mazao ama chakula imepatikana kwa wingi, tuko na solutions ambazo tunaitanga pumps. Hapa tuko na pumps mingi ambazo ukiwa nazo unaweza toa maji kutoka kwa mto ama kwa kisima na uweze kufanya farming yako, manake chakula haiwezi kuwa kama hakuna maji. So hizo ndio hizo pumps ambazo ziko hapa. Hizi ndio ni pumps ambazo tuko nazo ambazo tunazuza. Sisi kama kampuni tunakupatia after sales services, tuko na spares. Ukiwa na hizi umefika nyumbani. Tuko na all the departments. Ikiwa hii kuna mashine yote inakuletea shida, sisi tuko on the ground to support you and to ensure that kazi yako imeweza kuendelea. So hizi ni pumps ambazo itakusaidia kutoa maji kutoka shambani hadi mahali unafanya farming. Kitu kingine ningependa kuwaeleza siku ya leo, nilikuwa nimetacha kidogo kuhusu value addition. Tunajaribu kufanya farming na tufanye tena mambo tunasema adding value to what you are doing in the farm. Tuko na hii machine. Hii machine inaitwa peanut butter machine. Kule Kisii nafahamu kuwa mnapanda njugu. So njugu ukiuza ikiwa hivyo unapata pesa kidogo. Lakini ukiweza kufanya ile mambo tunaitanga value addition. Value addition hapa namaanisha uweze kutengeneza peanut butter out of njugu, ili uweze sasa kuweza kusupply kwa maduka, supermarkets. Ukifanya hiyo value addition unapata kuwa unapata pesa mingi. So hii ndio ni machine inaitwa peanut butter. This machine can help you in doing that. Na ukipata kununua hii machine utakuwa umefanya value addition katika mazao zako. Unaweza fanya ukiwa nyumbani, alafu ufanye packaging. From packaging you start selling. So hiyo ndio utakuwa tunasema you are not selling the raw product. You have added value to that product so that at the end of it all you get something in your pocket. Because you realize that we've been doing farming. Farming nayo tumekuwa tukifanya farming. Lakini sasa ile pesa tunapaki nayo ni ile pesa inaweza kusaidia zaidi ama uweze kupenda kufanya farming zaidi. So ukiwa na hii machine unafanya value addition. Ile pesa yenye unapaki nayo at the end of it all ni mingi. So unapata kuwa unakuwa encouraged to do more farming because at the end of it all tunaona ile pesa inapaki kwako. Nikipenda tena kukuonyesha machine moja ambayo ni ya farming ambayo tunasema kuhusu value addition. Hii machine inaitwa oil press machine. Hii ni ile machine Kisii tunafahamu kuwa mko na avocado mingi. Sasa hii ukikausha hiyo avocado uweze kupitisha kwa hii machine unapata avocado oil. Ukikuwa na hiyo avocado oil unaweza fanya nayo kupika nayo chakula, unaweza uza
Sasa unapata kuwa hizo avocado ambazo zinaweza kuwa it is kwa excess ama tunauza shilingi 5 pale Kisii, unapata kuwa ukitumia hii machine kutengeneza mafuta unapata pesa mingi. Kwa leo hayo ni naweza sema, lakini tuko tena na sekta ya construction ambazo tunakuwa na mashine ya kucrush mawe. Tumeuza mingi tena pale Kisii. Hii ni mashine ya kuliko upige mawe ndio upate pallets ukitumia mkono. Tuko na mashine ambayo inafanya sasa upate hizo pallets kwa kutumia hii mashine. So tuko na we call ourselves it's a one stop shop. Wakati unatafuta mashine yote, ukikuja kwetu tutakufanyia kuwa utaweza kupata machines kutoka kwetu. Asante sana kwa kutuelimisha na kutuambia yale ambayo yanaendelea hapa, na vile vile tumepata kujifunza kwamba kuna machines aina mingi zile ambazo mkulima anahitaji kutumia ili kuendeleza kama kujiendeleza kwa kilimo. Vile vile tumeona wako na machines kadhaa, machines ambazo zinasaidia kufanya kilimo ama kufanya mambo mengine kama kukatakata mawe ama kuvunja mawe ile ya kusaidia kujenga. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona hapa tuko Nairobi, vile vile ambavyo tumeelezwa, tumeona kwamba kuna machines aina mingi kama vile hii machine ambayo ametuambia ni ya kucrush. Inasaidia kucrush njugu. Tunaona zile sehemu kama Suneka, Bonchari constituency. Tunaona mingi pale ambapo tunaona wanatumia hizi mashine. Asa igo omwancho murigeria go kwanyara ko bago wesemia na kwimanya mange asto nyako batokora amange gosena kwimanya mange na ya agende tokore kana gaiga ase ige tija jamhuri asto gende tokora aba bange gose aba orokia bange bagwate chimashine choka basi aba chimashine nyako batokweni keya ni chimashine choboremi asto nyako wesemia na kwimanya mange igo mwancho murigeria kore ngaga bu ni gotore ase esho ya Nairobi igo gende tokore mange na kwimanya mange na ya Tanya kufanya wana mashine zingine ndio kutofanya na kwa igomba gani ndio kusema na kutumia na mashine zingine kwa kukora goto kwa tiko mali ndio iko kwa sema na ya agenda kwa mega hiyo na kwa goto tukumanya na mashine zingine kwa kufanya ngomba ile mtoba sababu sarasa sasa kwa ile na mtu kuna bagusi mtoto ile mashine yoko crack ya avocado kwa soko kutora na avocado ile ndio tunya kwa soko endelea kwa soko nyara mafuta kwa waro tutike kutumeka endagera tutike kutumeka amafuta ya na kutoka kutoka kwa sema mafuta iko tumia mashine gari kudara ile mashine leo tumeka polima na kwa hiyo kwa kasi ndio na umurimi kwa hiyo kwa kwa mahala na kwa ile kufanya mange ase gogo ni tukana ile gari na ndio tuamanye kuwa ase kampani ya kampo tuamangira mange na kwesanga amange kuwa ase mashine chiga njikura batambe ni bako kwa mama Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Oktoberfest Boda Boda Express Counter chiduka cha Uhuru Superstores Limited niguchire no mukoko gukorentera Boda Boda Express Counter yirengia bwanko na bwiye kurubo bukori uya uchiase chi customer chabo bono onyaje no mogendio Boda Boda gendie pigipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo tinyo yo 10 uchakireta likeyemo wikajita likemero tuneyemo yobure kende gionsi wetera si counter na konyore biegwa au biabusa na buigo reflector jacket rebranded genda gwika siduka ya JM Towers Boda Boda Express Counter oveye ngera horo gwikisto kiroro ya alire terms and conditions apply Uhuru Superstores Limited the people's choice guaranteed lowest prices uyu money back karibu nyumbani Ndizi TV ubwansu Gusii. Omwancho murigereria
bia buna lina gotebia buna botambe ni gotore asensemo ya Jamhuri Grounds astogenderete korra amorkerelio ya agriculture kurwa senseme yiga astogenderete gotarira abaorke au kurwa senseme yiga kertogenderete kuligerelia ni gotekire ase abantu baita banigo se abali bakotoa amangana moyo ne bintu binde binge abakendete gotwera na gutumanyia manginga ekyo Oboremi agane irikonyora kurwa senseme yiga igoseri tkoya nto bwate oyo moito oyo gotunya gotebia iboria Wondergrow atete Wondergrow fertilizer gose soil conditioner nega sia energia yiga ganda ara tutebia ndakere ningo kole nigara chikotumeka omuntu gwe Nyamuriro telibotambe itokolende nigatali oyo gwo munoito na kiyekogera agochikotumeka omunyo yita enda tutebi ereningo. Karibu sana, naomba sana utuambie wewe ni nani na vile vile upate kutuelezea ama uelezee mtazamaji wetu yale ambayo mko nayo kwa haya maonyesho ya siku ya leo. Asante sana Ndizi TV. Nashukuru. You are welcome to our stand. My name is Jamlek Dege. I work for a company called Angry Vibe Africa, and we sell one single wonderful product, a soil conditioner called Wondergrow WG3. I would briefly wish to explain what we have observed over many years, especially on our farms, on our soils, and particularly in this country, that we have realized the crop productivity has drastically gone down. Soil fertility is also very high in terms of acidity. We have also seen in most of the farms that people are increasingly adding or using fertilizer. We have come up with one wonderful product, a soil conditioner, which is supposed now, number one, to add all the trace elements into the soil. These are the elements that determine quality and quantity. And farmers over time have only been replacing with the 3 NPK and leaving the 12, which are very essential and very critical in crop production and in soil fertility. We have also seen that because farmers have been using a lot of inorganic fertilizers, DAP, 1717, CAN, urea, that most of the soils are acidic. When the soils are acidic again, that kind of level of acidity affects availability of nutrients which the plant can be able to uptake from the soil. And therefore, with this wonderful product, Wondergrow WG3, you are able now to put in the 12 trace elements and then counteract acidity. In the event of doing that, now we have seen in many areas and in many crops that farmers are increasing their productivity, the soils are fertile, and basically now the farmers can be able to get more money and have value for what they do. Yes. Thank you so much. Maybe how can our farmers reach you? There are different ways farmers can reach us. They can, through this product, we have our telephone line, which is down here, which they can, the telephone line and the email, which they can be able to reach us. Now, they can also reach us through our distribution network. For example, in Kisii, farmers can get our product, our Wondergrow, at Njosemo Distributors and at Enochem Agro Chemicals in Kisii. In other areas all over the country, we have spotted very key and very important distributors who can be able to supply, and farmers can get the product there. We have 2 formulations. We have the powder and we have the granular. For them that uses the machines, then they can use the pelleted Wondergrow. Yes. Thank you so much for the information you've given out. Igobono aso mwancho moligeria bweli tukolia lero gose asa maigelio aya kurugaiga asensemo ya Nairobi tokene togotarira abantu au abagene togotosemia iguru y'Oboremi astonya ko batokora ngambo bwate egende gochikokonya korosiriroba inyar kunyoro korosia amangana maya gose chigo chukwa amapato amaya asoko beka Wondergrow yiga ase liro baliao ni gora chikonyora amazamaya na igoni gokonya ayebu
buno mulimi igoto base kusikagenda gutobwatia asomorobali yiga inango semye umorobali bobolemi no bonda buna batami ko gotabia nga bolimi mboli bochabu obolemi ne chibesa na gwetero bochibesa ekyo ase etopic ya ito yo mwako yiga amangana ya agriculture ninge ko totabinga to promote climate smart agriculture igobwati yango elindo nyako kumanyanga aina rali yayo biya mora sana omwancho muligereria buna botambe umorobole no yobubole minobonda oyogo chira botambe litukolia jimaine enseme ya moneno sugo ikachinsebere nenu sucha magoroba igo mwancho muligani gatogande togosanga nabalimi au esengencho nigo toregaiga asenseme ya jamhuri asomocho monene o Nairobi astogande tokwanda igoro ye obolemi amarkeli yobolemi ayagandete asenseme yiga asali tukolia rantokan chigo tabia igoro yeskuma ebwata litolina nakigima ntochikonyara omwana funse ya mukuru aseskura yamo anya kobaga ototabia nga ereningo nabo igonkia kigerte au korobole myoboiga. Karibu sana mgeni wetu wa siku ya leo na ukiangalia vizuri huyo ni mwanafunzi na vile vile tunangependa atuambie yeye ni nani na vile vile atuambie jinsi ambavyo wanapanda huu mmea na huu ni mmea gani na vile vile yale ambayo yanahitajika. Karibu sana. Kwa majina ni Gusii Zidani. I'm from Nyamira Secondary School. It is here in Nairobi, Kisii County. So today we are here to explain to you about this farm. It is the spinach F1. Its species is spinach F1. So we planted it first in the nursery in the seedbed and we transferred it to this place. So when it is young we apply drip irrigation, and when it is grows of about 1 month we apply drip. When it is young we apply overhead irrigation, and when it grows of about 1 month we apply drip irrigation due to its broad production of leaves. And also we planted this Mexican marigold here to prevent it from pest attack like cutworms and other pests, and also it can be attacked by aphids, so we apply fungicides to prevent it from that attack. So my colleague here can tell you more about it. Welcome, and maybe start with your name. You can move closer. Yes, I am Ian Kioko from Shadrach Secondary School. So here we planted as you see here in this board is scales, which is spinach F1. As you see one of the leaf, it's very broad, as you can see. So when we were planting this spinach F1, we applied nitrogen fertilizer. Work of nitrogen fertilizer, it encourages vegetative growth. As you can see, the size of the kale is large. That is the work of nitrogen fertilizer. And it is not advisable for a farmer to apply nitrogen fertilizer during planting, because when you apply during planting on you can use a ring formula of applying fertilizer. So when you apply that during planting, it will scorch the plant and the plant shall dry up and you will not get the quantity, the quality of the scales which you want. So here in farming we look at the quality, not quantity. As you can see, this one, let's say this even you can cook for 2 people. Just this single kale, this single leaf. So as you can see, our spinach F1, it is green in color. That is the work of nitrogen. When planting, when it's about 1 month, you apply nitrogen fertilizer, 12 feet in the chlorophyll in the green coloring matter. Thank you so much. Igobano omwancho moliga kwa nyako bakokora aboro kugwa kurwa seskuru ya Shadrach Secondary eyeri meyo mojo Nairobi asabanya ko bagotwera na gotomanya mange aswe banyiri igoro yobole myogo igabwe skuma yekerero na gudo kwarode buna bagosmeka eskume yo nicho kwira asomole myondo mungago sasomwa omorkyondo oyu mungao anya ko bagotebi spinach ni rali twarode species ngao kigima totanya korra ere bwate obobaliri go chinse tochikonye manya nabo igotoro omorkyo yenya ko bagotebi nga ngikelikega na iri ase spinach igoto basikuska to bwati ni to enda ko manya mange kurumega iga ase egetiga jamhuri nabo igastende to korra amorkerero ya esho yo mwako yo iga umwaka bwechiri bubere na merongebere netatu. From Dorero High School, welcome all. This is our project. As you can see, this is a spinach. It's known as rainbow switchard spinach. So in it we have different varieties. So one, as you can see, we have the red spinach. This is yellow spinach, and the other one is wine spinach. So if I may take, like, if you want to plant them, first of all you need to prepare the land to a fine till, like to make sure that you find your land
the soil that you're using it is so fine. So after that, you may drill it using a spacing. You take 60 by 60 centimeter. So after spacing, after we dug the holes, we went ahead and to transplant them where they were. So during transplanting, first of all, what we did, we watered the seedlings for them to be able to come out with a lump of soil so that we may be able to grow them, you see. And during planting, we used the normal manure in the fertilizer, DAPK. That is what we used here. So let me talk about the importances. You see, like, let me talk about the red spinach first of all. The red spinach is rich in iron and it adds a lot of blood in your body. We have the wine, we have the yellow spinach here. So yellow spinach, it has a vitamin A. So it's so useful in your body. So the importance of all these spinach that you can see here, if you cook them together, after cooking them, like just mix them, cook them together, it helps in eyesight. As long if a person has a problem in eyesight, it can help that person very well. And also it is rich in vitamin K and D. So and also it's rich in iron, as I said before. So these, as you can see, we decided to plant this simply because this method of farming or this method of farming at your home, you can use it even at your home because it saves a lot of space of land. Like, let me say, for example, you might have a small piece of land whereby you may see like this, I cannot grow anything here. But as you can see, as long as you use this method, you can make it and you can save money in your home. Let me say, for example, if you can save the money when you're going to buy food, you see, like if you're not going to buy food from the shop, but you have yours on just on your door, so you can use it, yeah? So this one, it saves, first of all, it saves money. It's less laborious. Like, as you can see, it does not require so much labor for you, and it does not require the people who are skilled, you see. So this, and also, as you can see it, this method saves water. As in, let me say, for example, you may water it now, and then come back later on after maybe 3 days, because as you can see, the soil is heaped up. So it saves, like if you pour water in it, it saves a lot of water. Any question? Okay, before you ask any question, maybe let me just talk about the current affair in our country. As you can see, in our country we are about 50 million. That is the population for our country. We are about 50 million, yeah? And you may see that only that 5% from the investigation, only that 5% of the youths are the ones introduced in agriculture. So like, you may find that these 35% of the youths are not able to fed out the 65% that are left with other population. So like, what we are just asking are like urging other youths from outside, from wherever they are, to come do out agriculture like this, because it saves, by the way, it earns a lot of money. Let me say, for example, if you proper time it, like you may not, if you're using this method, you may not really need to wait for the right season for you to be able to plant this particular crop here. So as in, if let me say, for example, if other people are waiting for you for the season for them to be able to plant the vegetables, and you are here, like you have your small piece of land and you have planted it. So as you can see, it will create for you a market, because as you can see, they have produced, and this is just a small piece of land.
Obwenso Womugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwenso Womugusi Hii gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyerensemo ya yugo imeyumu chukisi niga ukumanyebuna niga nganyire guchensemo ya Nyankongo mbarabale ni skuru yoburuso ya Nyankongo Primary School opposite Nyankongo SDA imeyumu chukisi na bugu wa Kisimi eriyuboro karariwe ase namba enutisano na ibire isano nemo kianda ibire inyeisano gusumulikiriri yuko guchiase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center Obongwenia Uregene Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko ba Krisimi asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Ndizi TV Obwenso Womugusi Omwancho omurigereria omorobere no yoboboremi no bonda buna botambe ngo batebia oboremi na bwobonda na boigo oboremi nesiro asokolenda uchumi ito yorogongo rwa Gusii anaboigo ense yonsi ya Kenya igo mwancho omurigereria ngo tora sense moye showground ya Jamhuri astogenda to kwanira gosasto kwanda amangana yoboremi bwe chimboli kati abo chimboli cha mabere asiri tukolera nimbwate omoremi egiata oso abaremi ebiata byale megaiga bali bakora oboremi bwe chimboli cha mabere anemono chimboli chone chikorokane gachiri chinane kegima tiganda kenda moreta gocha sole anyako bagotebia ngere ningo nabogana kia akolinda chimboli echiga nicho kwana somo nubwe Kiswahili ende tunyako kutoko iwana na inu ende mnyako mokumanya igoro yoboremi oboiga. Kwa hivyo ningependa upate kutuambia jina lako wewe ni nani na vile vile utueleze kuhusu ufugaji wa mbuzi. Jina langu naitwa Moles Keremi. Mbuzi ni mzuri, isipokuwa kuna masida mengine mbalimbali hivi unapata kila mtu yote mtu asiogope kufundisha mbuzi. Mbuzi ni kitu ya maana, ni biashara na ni biashara mzuri, biashara bora. Inaweza kusomesha watoto, kukula na hata kunywa. Ukilisa mbuzi vizuri utaona iko na faida. Unaweza tuambia hii ni breed gani ambayo umefuga wewe? Hii breed ni ya Toggenburg. Faida ya Toggenburg na hiyo nyingine ni gani? Kuna faida mingi. Maziwa watoto inatoa 2 inazaa watoto wawili. Maziwa unauza na bei iko na bei mzuri. Maziwa kwa siku unatoa lita ngapi? Italingana venye utailisha wewe. Unaweza kutoa lita 2, 3, 4. Utaweza kulingana mbenye wewe mwenyewe unalisha hiyo mbuzi. Kwa watazamaji wetu ama wale ambao wako pale nje ambao wanataka kuanza ufugaji wa mbuzi, unaweza kuambia nini? Naweza waambia mtu asiogope na watu waseme hakuna kazi. Kazi iko. Ni usiwe msoyo, uweke bindi, ununue kabuzi kamonja. Sasa kununua kambuti kamonja, ununue kadume mwingine hivyo kuendelea hivyo, basi utaendelea vizuri. Kuna wale ambao ni vijana ambao hawana kazi, kwa sababu pale ambapo tumefikia hakuna kazi. Unaweza ukawaambiaje kuhusu ufugaji wao? Ndio naambia hiyo vijana wasiseme hakuna kazi. Kazi si ya kuandikwa kwa ofisi, kazi ni mingi. Hata mimi nianza nikiwa kijana kulisa mbuzi.
Na sasa hii niko na watoto na wako shule na wanasomesa hii mbuzi, sina kazi nyingine ya kufanya. Sasa vijana waseme sasa ile wataandikwa kwa maofisi ndio kazi iko. Wafanye kazi, washe usoyo, washe ukaa kwa matauni, ati wanangoja kazi waandiliwe na serikali. Hakuna kitu kama hiyo, wafanye kazi. Kwa mkulima yote ambaye yuko pale nje akitaka kukupata, utakupata vipi? Anaweza kunipata suka tuko kaunti ya Tharaka Nithi. Tunatoka Tharaka Nithi kaunti. Na tunaingia tunafanya nguruvu, tunaingia Sogi Road. Kuza kuonyesha pesa tunalima, ufugaji wa mbuzi na kitu kama hiyo. Asante sana. Kwa hivyo nashukuru sana, hayo ndiyo ambayo mtazamaji ama mkulima wetu amepata kutuelezea jinsi ya kufuga mbuzi. Igoba no omwancho muligereria ana rotaka nitaka soma kwa senseme yiga igo obuno bolemi nobonda asomoro bolemi nobonda ningarete kubaereza na kubatebia amange lero nigo tugochira masemo kuruga iga senseme showground ya Jamhuri Grounds eya kutoka imeyo mochi o Nairobi. Omwancho muligereria bwigataseni yeto kya Ndizi TV omorobole no yobobole minobonda oyogochera botambire tukulia chumaine chinsai ese monenu suwe kachinsa ibere cha magoroba asari tukulia nigo tugochera masema kurwa asegetiga Jamhuri Grounds imeyo mocho Nairobi astogane tukwanira amange igoro yobolemi gatia ali togande tukwaliganira na raja iga tukwana igoro yichimboli cha mabene nabo igo chimboli chire chinene kegima igo totra chikonyaro ombolemi tutukwana somo nubuge swali ndenya ko bagota igoro yichimboli chiga. Labda kwa mtazamaji wetu tungependa utuambie wewe ni nani na vile vile ulianza lini kufuga mbuzi? Mimi kwa jina ni Faris Bubarewa, nikitoka Tharaka Nithi County, ile mali iligawanywa zamani, alafu mimi ni miaka kama 5 hivi nikifuga, lakini kuna wenzangu hapa au unaona tunaongea na wao au namuelekeza walianza kitambo. Kwa hivyo tuliona ufugaji wa mbuzi ni mzuri kwa maana inatupea maziwa, hata nyama inatupea pia, lakini ufugaji ni mfupi kwa sababu ya kazi, inapunguza kazi yake. Unaona kazi inakuwa ndogo, wewe unaachia unapea majani na unaenda zako, hata maji unampea hata kuja huko, na kuna kitu ya kulia holi wanakulia huko, na pia sasa unaenda kazi nyingine hadi jioni. Lakini ukiwa unakamua utakamua asubuhi na mapema alafu na jioni. Na kukamua kwa maana hawa ni mbuzi wa maziwa, tunawalisha ili pia tupate faida, pesa. Ni biashara, kilimo biashara, ndivyo serikali inasema tufanye kazi kwa bidii ili Kenya ikue. Kwa hivyo asubuhi napata lita 1. Sasa maziwa, mbuzi ni wa maziwa, na kwa siku moja tunapata angalau lita 3. Hivyo ni kumaanisha kilo 3. Asubuhi yaweza kupata kilo 2, jioni kilo 1, lakini wakati mwingine kulingana na malisho kilo 3 zinapatikana. Hizo ni kama lita 3 kwa jia jingine, na kwa hivyo tunapendelea zaidi. Na tena maziwa ya mbuzi iko na manufaa sana kwa mwili pia na kwa watoto. Wakati utakuwa na watoto, usikose kupata maziwa ya mbuzi. Ukiwa au utaweza kuwalisha, wewe utafaidika na upande zote. Kwa hivyo sisi tunafurahia. Na tena tuko katika saa hii, tuko katika kikundi cha Chamugo Dairy Feeders. Kwa hivyo tukija hapa tunaungana pamoja ili tulete maonyeshoni. Na labda kwa faida ya mtazamaji wetu, ningependa kujua umefuga hawa mbuzi kwa miaka mingapi?